Hello guys. So today I am going to talk about different types of centrifugation techniques. Okay. So in last few lectures we discussed about what actually a centrifuge and what is actually a centrifugation. Okay. So centrifuge is an instrument and centrifugation is an technique which is generally used for separation. Okay. So don't get confused between different types of centrifuge and different types of centrifugation techniques. Okay, so in last lecture we discussed about different types of rotors which are used in different types of centrifuges. Okay, so जसं की low speed centrifuge, then high speed centrifuge, and third one that is a ultra centrifuge. In all three centrifuges there are different types of rotors can be used. Okay, so now the next topic, that is a types of centrifugation techniques. So basically it is divided into three types. First, that is, or you can also say ki it is divided into two major classes or two major types, like a density gradient centrifugation, differential centrifugation, and third one that is a ultra centrifugation. Okay, so now one by one, that is first one, that is a density gradient centrifugation. Sorry. So in this type of a centrifugation, what actually happens? Okay, so density gradient. So this type of a centrifugation is mainly used to purify viruses, ribosomes, and membranes, etc. Okay, so if you have a question like which type of samples that can be used in density gradient centrifugation, so in that you have to mention ki by using this type of a centrifugation you can purify viruses, ribosomes, and membranes, etc. Okay, so in this type of centrifugation it allows the separation of many or all components in a mixture and allows for measurements to be made. Okay, so in this type of centrifugation you can separate all components which are generally present in the mixture. Okay, suppose if you have a complex mixture, so by using that this type of a centrifugation you can easily separate की तुम्हाला कोणता component पाहिजे. Okay, so it is also subdivided into two major types. Okay, first that is a red zonal centrifugation, and second that is a isopycnic, or you can also say ki sedimentation equilibrium centrifugation. Okay, so in density gradient centrifugation, a sucrose density gradient is created gently by overlaying lower concentration of sucrose on higher concentration in a centrifuge tubes. So particles of interest are placed on top of the gradient and centrifuge is in a ultra centrifuge. Then these particles, they travel through the gradient until they reach a point at which their density matches the density of surrounding sucrose. Okay, so if there is a question ki explain density gradient centrifugation, you have to give a example, that is a sucrose. Okay, so in that you can say ki these particles which are present in the sucrose, they travel through the gradient until तोपर्यंत ते ट्रॅव्हल करतात जोपर्यंत ते एक पॉईंट रीच करत नाही. ॲट दॅट पॉईंट the density matches the density of surrounding sucrose. Okay, and this fraction is then removed and you can analyze easily. Okay, so now the different types of density gradient centrifugation. So first one, that is a red zonal density. So in this type of a centrifugation, the zonal centrifugation is also known as a band, or you can also call it as a gradient centrifugation. So this in a red zonal centrifugation, the solutions have a density gradient and the sample has a density
that is the greater than all the layers in the solution. ठीक है. So first thing, that is density is very important in case of a centrifugation technique. Okay, so why? Because the separation of the particles is on the basis of a density. की जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं की मोअर डेन्स कंपाऊंड असेल तर तो कुठं मूव्ह होणार आणि लोअर डेन्स असेल तर कुठं. ठीक आहे. सो द डेन्सिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ अ सेंट्रिफिकेशन. So it relies on the concept of sedimentation coefficient. So sedimentation coefficient means the movement of sediment through the liquid medium. Okay, so so in this technique the density gradient is created in a test tube with a sucrose and high density at the bottom. So you can see in this figure ki sample is applied in a thin zone of the top of the centrifuge tube on a density gradient. So under the centrifugal force the particles will begin sedimenting through the gradient, and then the particles will begin sedimenting in a separate zones according to their size, shape and density. So you can see in third test tube there is a separation which is on the basis of the size, shape and density of that particle. Okay, so sample of protein is placed on top of the gradient and then centrifuged. Okay, so with centrifugation the faster sedimenting particles in a sample they move ahead of slower ones. That means the sample they are separated as a zones in the gradient. You can see very clearly in a third test tube. Okay, so the protein sediment according to their sedimentation coefficient and the fractions that are collected by and creating a hole at the bottom of that tube. Okay, so this is about a red zonal centrifugation. Then the second type of a density gradient centrifugation, that is a isopycnic, or you can also call it as a sedimentation equilibrium centrifugation. So in this type of a centrifugation the solutions they contains a greater range of a density. ठीक आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे काही सोल्युशन्स आपण यूज करणार आहे दिस टाईप ऑफ अ सेंट्रिफ्युगेशन दे मेनली कंटेन्स अ ग्रेटर रेंज ऑफ अ डेन्सिटी, म्हणजे त्यांची रेंज काय असणार आहे, जास्ती असणार आहे. सो द डेन्सिटी ग्रेडियंट दे कंटेन्स अ होल रेंज ऑफ डेन्सिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ sample. So each particle will sediment only to the position in the centrifuge tube at which the gradient density is equal to own density. ठीक आहे, जेव्हा ती इक्वल असणार आहे, किंवा यू कॅन ऑल्सो से की द पार्टिकल्स मूव टू पॉइंट वेअर द buoyant density is equal that part of a gradient. Okay, so in isopycnic centrifugation the separation of particles occur into a zones on the basis of their density differences and also a independent of a time. ठीक है, so you can see in this figure ki there is a separation on the basis of their density, or you can also say ki shape. ठीक है, so more information about this type of centrifugation is ki you can also explain ki the sample is loaded into the tube with the gradient forming solution, means on the top of below preformed gradient or mixed in which the self forming gradient. ठीक आहे, and the solution of the biological sample म्हणजे जर तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं तर यू कॅन से की सीजियम सॉल्ट. ओके, सो बाय giving an example I will explain ki how this centrifugation actually happen. ठीक है, so the solution of the biological sample and the cesium salt is uniformly distributed into a centrifuge tube and rotated in a ultracentrifuge. Okay, so then under the influence of centrifugal force that cesium salt, okay, the cesium salt it redistribute to form a density gradient from top to
बॉटम. ओके, तो म्हणजे काय करतो, रिडिस्ट्रीब्यूट करतो त्याची डेन्सिटी ग्रेडियंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन द पार्टिकल्स दे मूव टू पॉइंट वेअर द बायरन डेन्सिटी दॅट इक्वल दॅट पार्ट ऑफ अ ग्रेडियंट अँड फॉर्म अ बँड्स. ठीक आहे, हे जसं दिसतंय तुम्हाला फिगरमध्ये, लाईक दॅट यू कॅन से की बँड आहेत किंवा सेपरेशन झालं. ठीक आहे, and this is to say the sample molecules move to the region where their density is equals to the density gradient. ठीक आहे, मध्ये मॉलिक्युल्स मूव्ह होतात कुठं की जेव्हा त्यांची डेन्सिटी ही इक्वल असते डेन्सिटी ग्रेडियंटची. सो इट इज अ ट्रू इक्विलिब्रियम प्रोसिजर सिन्स डिपेंड्स ऑन अ बायंट डेन्सिटीज, not on a velocities. And the example of this centrifugation, that is a cesium chloride or CaCl. CaCl, okay, that is cesium chloride. Then the second type of a centrifugation technique, that is a differential centrifugation. Okay, so this type so this is very common procedure in a microbiology and also a cytology, which is used to separate the certain organelles from whole cells for further analysis of specific parts of a cells. ठीक आहे, so this type of a centrifugation technique where it used and कशासाठी ही वापरली जाते. तर सो इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट अ स्पेसिफिक ऑर्गनेल, एखादी सेल घेतली त्याच्यामधून तुम्हाला एक स्पेसिफिक ऑर्गनेल सेपरेट करायचं असेल, सो फॉर दॅट यू कॅन यूज दिस टाईप ऑफ अ सेंट्रिफिकेशन. तुम्हाला त्या ऑर्गनेलचं पुढं एक डिटेल ॲनालिसिस करायचं असेल किंवा एका स्पेसिफिक पार्ट जो असेल सेलचा त्याचं ॲनालिसिस करायचं असेल, सो फॉर दॅट यू कॅन यूज दिस टाईप ऑफ अ सेंट्रिफिकेशन टेक्निक. सो in the process a tissue sample is first homogenized to break the cell membranes and mix up the cell contents. ठीक आहे, होमोजिनाइज्ड करणं म्हणजे एकमेव करणं. ठीक आहे, म्हणजे त्यांना काय करणार, पूर्ण ब्रेक करणार ती जी सेल असेल त्याला, and then you can use for further procedure. Okay, then this homogenate is then subjected to repeated centrifugation. So each time removing the pellet and increasing the centrifugal force. So after homogenized to जो केलेला असेल आपल्याला फर्दर यूजसाठी, नंतर काय करायचं आहे ह्या टेक्निकमध्ये की यू कॅन यूज दॅट होमोजिनेट फॉर फर्दर प्रोसिजर. म्हणजे तो होमोजिनेट असेल तो काय करणार, तुम्ही सेंट्रिफ्युगेशन करण्यासाठी वापरणार आणि प्रत्येक वेळी यू हॅव टू रिमूव्ह दॅट पॅलेट विच इज सेटल डाऊन ॲट द बॉटम ऑफ दॅट ट्यूब. अँड देन पॅलेट रिमूव्ह म्हणजे पॅलेट काय होत जाणार आहे, परत फॉर्म होत जाणार आहे आणि सगळा पॅलेट निघून गेल्यावर यू वॉन्ट दॅट सुपरनटन. ठीक आहे, सो बाय अप्लाइंग अ मोर सेंट्रिफ्युगल फोर्स यू कॅन easily separate it. Okay, so you can see in this figure, so this is a figure of a differential centrifugation. So you can see in first tube there is a cell homogenate. जी काय सेल असेल तुम्ही जो काय तुम्हाला सॅम्पल असेल किंवा त्याच्यातून तुम्हाला ऑर्गनेल एक स्पेसिफिक ऑर्गनेल किंवा एक स्पेसिफिक पार्ट काढायचा असेल सेलचा, सो फॉर दॅट यू हॅव टू होमोजिनेट दॅट सेल. म्हणजे तुम्हाला ती सेल काय करायची, ब्रेक करायची. सो देर इज अ लो स्पीड सेंट्रिफिगेशन. सो इन फर्स्ट देन आफ्टर दॅट यू कॅन सी देर इज अ pellet 1. सो होल सेल न्यूक्लियाई सायटोस्केलेटॉन्स. सो तुम्हाला दिसतंय की वरती काही पार्ट शिल्लक आहेत आणि खाली एक pellet फॉर्म झालेला आहे. देन देर इज अ मीडियम स्पीड सेंट्रिफिगेशन. So in second figure you can see the red colored pellet is settled down of the tube, that is the mitochondria lysozymes which contains these organelles, that is the mitochondria, lysosomes and peroxisomes. Then in third or you can fourth tube that contains a supernatant trim. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये pellet 3 फॉर्म झाला आहे ॲट द बॉटम विच कंटेन्स मायक्रोझोम्स अँड अदर स्मॉल वेसिकल्स. ठीक आहे, अँड द लास्ट ट्यूब दॅट इज pellet 4 विच कंटेन्स अ रायबोझोम्स, वायब्रसेस अँड अ लार्ज मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, सो
सो एका स्पेसिफिक ऑर्गनेल्सवरती तुम्हाला जर काम करायचं असेल, सो फॉर दॅट यू कॅन यूज दिस टाईप ऑफ अ सेंट्रिफिकेशन टेक्निक. सो रिपीटेड सेंट्रिफिकेशन at a progressively higher speeds will fractionate cell homogenate into their components. Okay, and you can see ki centrifugation separates cell components on the basis of. जेव्हा कधी तुम्हाला सेंट्रिफिगेशन विचारलं जाईल, सो द मेन थिंग अबाउट अ सेंट्रिफिगेशन यू हॅव टू से की देर इज अ सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साईज अँड डेन्सिटी अँड ऑल्सो यू कॅन से की रोटर टाईप जो असेल त्याच्यावरती सुद्धा डिपेंड करते. ठीक आहे. सो इन दिस की देर इज अ सेपरेशन ऑफ अ सेल कंपोनंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साईज अँड डेन्सिटी. जे काही लार्जर अँड डेन्सर कंपोनंट्स असतात ते काय करतात, एक्सपिरियन्स द ग्रेटेस्ट सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड मूव्ह मोस्ट रॅपिडली. ठीक आहे. They sediment to form a pallet at the bottom of the tube. While smaller, less dense components remain in a suspension, and that is called as a supernatant. So you can see first test tube मध्ये काय दिसते तुम्हाला, ग्रीन, रेड आणि ब्ल्यू कलर. सो जे जास्त साईजने मोठे, ठीक आहे, सो सेपरेशन होतं याच्या साईजच्या बेसिसवरती. सो यू कॅन सी की जे ग्रीन कलरचे दिसतात हे ऑर्गनेल्स म्हणू आपण, ते काय असतात मोठ्या साईजचे आहेत. सो फर्स्ट दे फॉर्म म्हणजे ते काय होतात, पॅलेट फॉर्म करतात, म्हणजे ते पहिल्यांदा निघून जातात. त्याच्यानंतरून त्याच्यापेक्षा जे कमी साईजचे असतात दॅट इज रेड कलर. सो यू कॅन इझिली अंडरस्टँड की व्हॉट आय वॉन्ट टू से. Then the third type, that is a centrifugation. Okay, so centrifugation, the Swedberg coined the term that is a ultracentrifugation. So the scientist who coined this ultracentrifugation was Swedberg, and he was a colloid chemist. So he used the ultracentrifuge to determine the molecular weight and submit a structure of a hemoglobin, and studies which changed the ideas concerning the structure of protein. So hemoglobin is a protein. ठीक आहे. मग त्याने काय केलं, फर्स्ट त्यानेच ही जी टर्म आहे अल्ट्रासेंट्रिफ्यूज ही त्याने शोधून काढली. ठीक आहे. आपण म्हणू शकतो कशासाठी, टू डिटरमाइन द मॉलिक्युलर weight. So the first commercial ultracentrifuge was produced in 1940 by Spinco. So an important tool in a biochemical research is the centrifuge, which through rapid spinning imposes high centrifugal force, which is on suspended particles or even a molecules in a solution, and causes a separation of such a matter on the basis of ultracentrifugation of differences in a weight. So we can say ki in case of ultracentrifugation molecular weight is very important because ultracentrifuge is an instrument. So त्याच्यामध्ये काय होतं, सेपरेशन होणार. ओके, ऑब्वियसली सेपरेशन होणार. सो द सेपरेशन विच इज used किंवा आपण या टाईपचं सेंट्रिफ्युगेशन वापरून you can determine the molecular weight. Okay, for example, the red blood cells may be separated from a plasma of blood, and nuclei like that nuclei from mitochondria in a cell homogenate, and one protein from another in a complex mixture. So this type of centrifugation is used for different purposes. Okay, like if you want to separate red cells from plasma of blood, you can easily separate by using this ultracentrifugation technique or ultracentrifuge. Then if you want to remove a nuclei which is present in the mitochondria after a cell homogenate, ठीक आहे, जसं की मागच्या एक टाईपमध्ये बघितलं की होमोजिनेट केल्यानंतर मायटोकॉन्ड्रिया वगैरे ते सगळे ऑर्गनल्स काय होतात, पेलेट फॉर्म करतात आणि यू कॅन इझिली सेपरेट इट. अँड ऑल्सो वन प्रोटीन म्हणजे एखादं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर घेतला आणि त्याच्यामधून तुम्हाला एक स्पेसिफिक प्रोटीनला सेपरेट करायचं असेल तर ॲट दॅट टाईम यू कॅन यूज दिस
technique. Okay, so these are the parts of centrifuge. First, that is a chamber, then shaft, hubber, we can also call hubber, spindle, then rotor or LID, lead. ठीक है, lead म्हणू शकता. Then these are the sample bottles or tubes which are used in centrifuge, any centrifuge. ठीक है. So ultra centrifugation, this technique is also divided into a ठीक है, no sorry. So you can see ultra centrifuges, the RPM. ठीक है, त्याचं स्पीड असेल ते काय 65,000 RPM. So this is on a this has a limited lifetime, and also this type of instrument is very expensive, which requires a special types of rotors. Then care in a use balance critical असतो, and this type of centrifuge have a very great, or you can say इम्पॉर्टंट रोल इन रिसर्च. ठीक आहे, किंवा रिसर्चमध्ये तुम्हाला दिस टाईप ऑफ अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूज यू कॅन इझिली यूज्ड. ओके, सो अल्ट्रा सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक्सबद्दल आपण वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ डिटेल इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आय होप यू गाईज अंडरस्टँड की डिफरंट टाईप्स ऑफ centrifugation techniques. Like first we discussed that is a density gradient centrifugation, which has different types like red zonal and isopycnic. Sorry, yeah, right. And second one, that is a differential centrifugation, and last one, that is ultra centrifugation, which we will discuss in the next lecture. ठीक है, thank you.